হ্যালো গাইস, ফাইনালি আমরা টিপলিং রাউটার নিয়ে আসলাম। এই টিপলিং রাউটারকে আনবক্স করব। আনবক্স করার পর এটাকে করব, পাসওয়ার্ড কীরকম করে কানেক্ট করতে লাগে, কীরকমভাবে সেট আপ করতে লাগে, এ টু জেড আমি আপনাদেরকে দেখাবো এই টিপলিং রাউটার থেকে। তো এখন এটাকে আনবক্সিং করি। এটার ভিতরে কী কী থাকে আমি আপনাদেরকে সব কিছু দেখাইতেছি। ওয়েট ফর দিস। এক হাত দিয়ে ফোন খোলা দিচ্ছি, তো এক হাত দিয়ে সমস্যা হইতেছে। ডন্ট ওয়ারি, হয়ে গেছে। টিপলিং রাউটার, এখানে মূল্যটা আমি আপনাদেরকে দেখাই যে মূল্যটা কত দেওয়া আছে। দেখা পাইতেছেন মূল্যটা সাপ সাপ। হে তোর খোলাই কুদি রে এখান দিয়ে। দেখেন গাইস, এর ভিতরে কি কি আছে আমি আপনাদেরকে সবকিছু দেখাইতেছি, সমস্যা নাই। এই যে আমাদের মূল পয়েন্ট চলে আইছে। दिस इज ट्रिपलिंग राउटर। आप लोग ध्यान से देखिए। दिस इज मेमो, এগুলো হচ্ছে কাগজপাতি, ঠিক है। দিস ইজ একটা ল্যান্ড কেবল। এই কেবল অনেক কাজে লাগে, আপনার কম্পিউটার পিসি ডেস্কটপে লাগাতে মনে। দিস ইজ ল্যান্ড কেবল। তো এগুলো এখন লাগবে না, এটা এগুলো থাক। এই যে আমি আপনাদেরকে দেখাই চার্জার। দেখেন চার্জার কত ওয়াটের চার্জার। देखें आप लोग खुद ही देखिए, 9 वोल्ट चार्जर, 5 वाट। तो राउटर गला कानेक्ट करी। Ten, nine, eight, seven, six, 5, 4, 3, 2, 1. দেখেন রাউটারে আলো জ্বলছে, তাবার তাবার করতেছে, লাইটিং দিতেছে রাউটারটা, কারণ এখানে ল্যান্ড কেবল লাগানো হয় নাই। তো আমি ল্যান্ড কেবল লাইকে দেই। ল্যান্ড কেবল লাইকে গেছে, ল্যান্ড কেবল লেগে গেছে। দেখি নেট সার্ভিস